Tikupatseni moni kuti monire mwatandauli mwachoma bwanji mwaswera bwanji tuzinde uli tuzwerere uli mwadokera tani moseliwa boma athu namba 29 tikupatseni moni kumeneko kumene muli nonse moni. Lero tabwera ndi movie wa 12 May 2023 lachisanu kuandira ndithu kuyamba sabata. Amalawi ife tabwera ndi project yathu yetimabweretsa nthawi zonse yothandizana nanu yogawana nanu nzeru pofuna kuti tisinthe machitidwe a zinthu kuti mpokhapo titasintha machitidwe athu a zinthu dziko lathuli lidzaonetse kuti tsopano ndi dziko. Zonsezi timazichita pozindikira kuti ndife nzika za dziko lino, ndife ana a dziko lino, ndife ndithu anthu onena kuti palibe wina angatikonzere dzikoli ngati anokefe tokha sitingadzisinthe. Potero chida chathu chachikulu kwambiri si ndalama, chida chathu chachikulu kwambiri si zida za nkhondo, chida chathu chachikulu kwambiri ndife toma Malawi fe kungosintha maganizidwe, kungosintha mmene zinthu timazionera, kungosintha mmene timachitira zinthu, pokhapo dziko lidzapulumuka. Mutu wathu wa nkhani lero ukuti dziko limene limakhalira kukongola kuti likadye, dziko limene limakhalira kukongola kuti lidye limakhala dziko lolephera, limakhala dziko losapita kutsogolo. Komanso powonjezera pamenepo timafuna tiyankhule kuti maphunziro kapena sukulu ikuwonongeka ndi anthu aja amene timati dzitsere kwete. Sukulu ndi chinthu chabwino kwambiri, koma chikamagwiritsidwa ntchito ndi dzitsere kwete imakhala ngati sukuluyo ilibe phindu, imakhala ngati sukuluyo yoyipa. Ndiye chiphunzitso chathu chimene tabwera nacho lero. Dziko lathu la Malawi ndi dziko limodzi limene mutu wathu wa nkhani wale ili chili chitsanzo chachi. Atsogoleri athu a dziko lino amayenda pa dziko lonse lapansi kukapempha chokapempha iwo kuti tidye. Sanapemphepo tsiku lina kuti tidzilima tokha, sanapemphepo tsiku lina kuti tidzidyetsa tokha, sanapemphepo tsiku lina kuti tidzidzipangira tokha, koma amapempha kuti tidye. Izi zikupereka umboni wonetsa kuti sukulu imene atsogoleri athu a dziko lino aphunzira sukulu yawo amayigwiritsa ntchito molakwika, chifukwa iwowo ndiye dzitsere kwete osati sukulu. Fakadakati sukulu ndi chitsere kwete sakanapita ku sukuluko. Koma sukulu, amayi ndi abambo, ndimafuna muimvetsetse kuti sukulu ndiye chitukuko, sukulu ndiye chidziwitso, sukulu ndiye upangiriwo. Koma akakhala kuti akuyigwiritsa ntchito sukuluyo ndi dzitsere kwete, imakhala ngati sukulu yonso yopanda phindu. N'chifukwa chake lero Malawi athuyu ali ngati akuyenda mu mdima chifukwa choti atsogoleri athu amene anapita ku sukulu koma ali dzitsere kwete. Sukulu yayiphera kwalowa iwo m'malo mwake akuyisokoneza sukulu kukhala ngati yopanda phindu. Izi tikuyankhula mote muvi woyamba chapangitsa kuti dziko lathuli lisamapita kutsogolo ndi kudzikonda, kaduka, nkhanza, jelasi, kudzimva komanso nsanje. Zinthu zisanu zimenezi zawononga anthu ophunzira bwino kuti agwiritse ntchito sukuluyo potukula dziko, kuti agwiritse ntchito sukuluyo pocheputsa dziko, kuti agwiritse ntchito sukuluyo pofuna kuti miyoyo ya Malawi ikome, alephera. Pachifukwa ife ndimaona ngati kuti nthawi yakwana tidzudzulepo kuti osagwiritsa ntchito sukulu molakwika, igwiritseni ntchito sukulu monga mmene akupanga sukuluwo adakonzera. Chifukwa sukulu adayikhazikitsa kuti idzakhale chizindikiro chozindikiritsa munthu, chidziwitso chodziwitsa munthu zatsopano, zabwino, upangiri watsopano. Koma atsogoleri athu onse akhala kupanga njira mopanda nzeru. Muvi wachiwiriwu umafotokoza kuti kodi sukulu ndi chani.
sukulu ya amene mumathakuita nthauzira bwino imatanthauza kuti ili ndi mfundo 10. Mfundo yamba ukhale ndi chinthu choti udziwe. Mfundo yachiwiri ukhale wa mwambo oti zimene akuphunzitsazo uzizimva koma mwa mwambo. Yachitatu ukuyenera kukhala munthu odziwa ndi anzako chifukwa chake sukulu sumakalowa wekha umakhala gulu la anthu ambiri somwezato mumodzi mwanumo mumve chidziwitso. Msukulu momwemu akutiphunzitsa kuti khala osamala ndi ochenjera kwambiri kuti tizindikire. Msukulu momwemo amatiphunzitsa kuti tikhale ndi chidwi choti tiphunzire, tikhale ndi chidwi chodziwa. Ndi akutiuza kuti tizikhale ndi masomphenya oti chimene tikufuna nchani chifukwa chake tikupita sukulu. Tikachokapo ndiye tikhale ndi mbozi ija. Mbozi ija imutu uja tiyidzutse kuti igwire ntchito pa sukulu. Tikachoka pamenepo tikhale kukhulupirika zilizonse zimene tikumvazo, zilizonse zimene tikuyendezazo zikhale kuti tili ndi chikhulupiriro mwa izo, tife okhulupirika mwa zimenezo. Kumapeto kwacheko sukulu ikutiphunzitsa kumasamba, kuchapa zovala, kugona pabwino, kumadzisamalira. Imeneyo ndiye sukulu. Tikafika kuchingerezi ku timasulira mawu aja oti education. Apa ndi ayankhula onse mawuwo. Education yo pali ma spelling pamene paja mawu 10 nditu EDUCA. Ndiye masulira imene kuchingerezi kumumverapo mwakhalapo mumve ochitatu. Amawu ambiri oganiza kuti project yathu iyi yokusintha kuganizidwe iyi timapondereza kapena timanyoza maphunziro. Silitero. Koma chimene timadziwa ife nchonena kuti sukulu imamuchotsa munthu umbuli kuti adziwe. Koma ngati anabadwa chitsiru munthuyo, ngati munthu anabadwa chitsere kwete, sukulu singamtembenuze chifukwa sukulu imangochotsa umbuli. Koma simachotsa umbelemende wa munthu, uchigwenembe wa munthu, kumbwambwana kwa munthu. Ayi, ngati unabadwa umbwambwana ndi umbwambwana basi. Ungapite ku sukulu makabwanji udzakhala umbwambwana chifukwa sukulu imangochotsa umbuli. Movie number 4. Amalawi kwa zaka 29 chibwerere boma amatipate anthu ambiri chikomo ali ndi mafunso kuti koma tsopano dziko lichifukira nsilupira tsogolo chifukwa pa zaka 29 zimezi pamene taona atsogoleri ophunzira bwino kwambiri. Ndipo ndi pamene taona kulembedwa ntchito kwa anthu onena kuti ngati sanapita ku sukulu ntchito kulibe. Atsogoleri athu akhala kumanena kuti ngati mufuna kuti mupelengedwe mukhale ndi degree, mukhale ndi diploma, mukhale ndi chani, mukhale anthu ophunzira kwambiri ndiye mupeza ntchito. Koma movie number 5 ifeyo Amalawi ndiodabwa kwambiri kuti chiyambire kulemba anthu ophunzira chonchowa, chiyambire kulemba anthu ozindikira chonchowa mzaka 29 dziko limomotipira kutsogolo sabwerera mbuyo mastepete. Movie number 5 izi tikuziyankhula chifukwa muzaka 31 za boma limodzi la chipani chimodzi lija atsogoleri a nthawiyo ophunzira kwambiri adali a form 4 chifukwa nthawi imene yawo ku university nkuti kuli olowa kochepa kapena sukulu za university zikulibe. Ndipo akamuzipanda amagwira ntchito ndi anthu a form 4, anthu a standard 8, standard 6, standard 4 ena masukulu awo anali a class A, samu A. Koma dziko laka muzipanda, boma laka muzipanda linali lopita kutsogolo. Tonse timaliona kuti dziko lopita kutsogolo ilo. Ndi Amalawi akudzifunsa kuti tsopano chaunonga dziko ndi sukulu iyi kapena chani. Pachifukwa icho timafuna tithandizanepo kuunikapo kuti chikuvuta nchani. Sukulu siyoyipa, koma kuti sukulu yakadzakhalira m'manja mwa chitsere kwete ndiye imakhala sukulu yosungunuka ilibe phindu. Nthawi yanga muzipanda ngakhale amagwira ntchito ndi anthu osaphunzira mozama koma amagwira ntchito ndi anthu ozindikira osati zitsere kwete. Nchifukwa cha boma lawo laka muzipanda limaoneka kuti likupita uko. Amalawi mudziwe izi kuti nthawi yaka muzipanda muzaka 31 dziko lathu lino limagulitsa mabasi kunja, limapanga mabasi mdziko muno, mabasi wa magulu awiri, basi ya deka imodzi ngakhale basi ya madeka awiri. Mabasi amene timaona ku England, ku South Africa, kumalawi kuno amapangidwira muno mdziko mboma la munthu amene adali ndi nduna zake zopanda madigiri.
yofuna mumvetse pamene kuti sukulu iyi pena pake tikumayemekeza koma molakwika, tikuyikweza koma molakwika. Pachifukwa ichi ndimafuna mudziwe izi kuti maiko akummawa kwa Africa, Tanzania, Kenya, Uganda, Somalia ali ndi chinthu chobwera taphunzira nawo mapangidwe a mabasi amenewa mdziko mwathumu. Kampani chamati PEW kunsi kwa Africa ku Zimbabwe, ku Zambia, ku South Africa, ku Botswana amafuna kumadzagula maukadaulo amapangidwe a mabasi kuchokera mdziko lathumu. Ndipo ambiri amatengedwa kumalawi kuno kaphunzitsa azitsulo kumene ku mainjiniya kuti adzipanga bwanji mabasi. Dziko lathu lino lidapanga ku galimoto yoyitchula dzina la Chimalawi la konkuno. Amapanga zimenezo ndi anthu ophunzira mommuno koma sukulu yawo idalibe madigiri. Movie number 6. Nthawi imeneyo yakamuzipanda tonse timatha kuona kuti dziko li nsewake nduwo. Ngakhale aziba makolo kumudzi akabwera mtawuni kapena ali kumudzi konko amatauza kuti dziko lili kuyenda ndikupita kutsogolo. Kungobwera matipate ndi kudzayika mawu a sukulu kuti tizilemba anthu ophunzira. Chimene chidedzera kuyika choti atsogoleri athu a nthawi iyi amene analemba ophunzira anzawowa panalibe munthu okonda dziko wa masomphenya adayankha mapepala a sukulu basi. Ndipo chokunena kuti boma la sintha kwabwera boma la zipani zonse anthu adziyankho amene angathere kudali nokuti ntchito ilipo mukapeza nyumba ya kampani agalu konko ogwira ntchito konko galimoto panja komanso masalala achikhalire omagawa patatu. Mwezi ukatha mulandire pa 15 so mulandira komanso mukapita kwasera gofu mudzilandira osewera gofu yolowera mbalaso mudzilandira. Zimenezi zinampatsa ophunzira okhala mulesi nkusalikonda dziko. Ndimafuna zimenezi muzimvetsa malo. Zinampatsa ophunzira ulesi osalikonda dziko. M'malo mwake chimene amayang'ana iye ndi ndalama. Ndiye podzati soto ngati mukuchoka ku Lilongwe kupita ku Mzuzu, ngati muchoka Blantyre kupita ku Lilongwe, ngati muli ndi msonkhano kumango chikunkopola kapena kuchi amati chanu kukusalima kuti Grand Beach Hotel, ngati mupita kumene kuti mulandiranso allowance ophunzira adadzalowa ulesi chifukwa anadzamba kumayang'ana kuti ndalama samachoka kulowa thumba adasiwa kugwira ntchito. Pamene nthawi akamuzu amati mundionetse ntchito imene bwayi ndi kuchotsana. Boma matipate lidabwetsa malamulo na kuti ngakhale atalakwa simungachotse chifukwa iye walembedwa ntchito ndipo anasainira. Ndi amachita dala ulesi, amanyoza dala, amachita dala ugogodi akuti sakachotsedwa ntchito. Lero taononga dziko masiku zaka 29. Kampani imene timati ya Pyuyo kulibeko idatsekedwa. Makampani amene agulitsa zitsulo B&C kulibeko anatsekedwa chifukwa amene akuyagagwa ntchito m'matipatemu amafuna kungosola. M'malo mwake boma lidasuwa chogulitsa chifukwa nthawi iyi Malawi amagulitsa mabasiwo, amagulitsa magalimoto ake, Malawi amagulitsa zambiri zimamapanga. Ngakhale kuli koti sinali dziko lopanga magalimoto koma mabasi okhala tidali ife omapanga nawo nkumagulitsa ku Zambia, ku Zimbabwe, tidamvaso kuti nkhale Kenya magula kumayo. Movie number 7. Chibwenere cha matipate kumene ogwira ntchito mboma adadzati azikhala maphunziro kukhala maprofesa, madokotala, akuti amadigiri ochedwa PhD, ena okhala kuti anamwali a Ivy League kala kuti mamembala a Ivy League kuyambira kuti akhale a president, a vice president, nduna, ma principal secretary, aphungu a nyumba malamulo, ma DC. Amalawi muvomerezana nafe lero likuti imene iyi ndiye nyengo imene dziko la Malawi linayamba kuyenda chafuta mbuyo ngati mmadziwa chinyanja chimenechi. Amalawi dayamba kuyenda dziko linayamba kuyenda chafuta mbuyo pamene zaka 31 kumbuyoko dziko limayenda kuchopita kutsogolo. Koma kungobwera anthu ophunzirawa dziko dayamba kuyenda chafuta mbuyo. Movie number 8. Mabasi amene timapanga kuno a double decker, ena decker imodzi amene amagulitsa mayiko akunja tidasiya kupanga. M'malo mwake
anthu ophunzirawo ananena kuti tisiyo panga zathuzi tidzike kwa magalimoto ophikanso ku Dubai. Ndiye magalimoto akabwera kumalo kuno siutsi wache. Lero tikuvutikana ndi mavuto akusintha kwa nyengo, tayiwala kuti magalimoto zachabechabe zimene zimangotulutsa utsi nkutiwonongera nyengo. Pamene mbuyo boma laka muzipande limapanga magalimoto ache konkuno, mabasi konkuno. Ndipo ina afika nthawi yonena kuti boma laka muzipande likanapitilira m'Malawi muno bwezi muli magalimoto onse tikugwisa ntchitowa akuyendera kachaso chamati ethanol. Chifukwa factory imeneyo ilipo idakhazikitsidwa kuchokera ku Nzimbe kudwangwa uko. Ndipo malamulo amene apangitsidwa Malawi tipita kutsogoloyo adakonzedwa kuti pakuti dziko lathu losauka ndiye petro amene tikugula kunja tidziphatikana ndi kachasoyu kuti tidzimgula chamati blade adzikhalako otchipirako. Ndingakuwuzeni izi kuti papita zaka 29 pamene akamuzi amati ikangotha zaka 10 kampani iyi kudzipangidwa magalimoto konkuno oyendera kachaso yekha kuti magalimoto amkati muno samavutikana wa mafuta mpaka lero kubwera kwa matipate loto limene lidatsekeka m'malo mwake ethanol yakukulitsidwa maiko akunja. Movie number 9. Nduna yazachuma kuyambira 1994 zakhala zikupanga budget yoyika palilime osati yotukula dziko. Kuyambira 1994 zafika lero nduna zonse zachuma zakhala zikupanga mabudget yawo oti tidzika palilime patidzidya koma osati chitukuko. Ndikupatsani umboni chifukwa sizinathe kuchitikabe mpaka lero. Malawi kwa zaka 29 wakhala kumapanga budget yake ndalama zalibe. Koma amatha kokhalako kumamwa tii, kumange machokoleti, mabisiketi upanga budget koma ndalama nchumba mulibe boma lilibe kungopanga budget iyo. Nkubwera nayo parliament kutapata 193 kuti budget imene nayo ndi chifuna ndalama nziko mwathu muno tigwiritse ntchito mwakuti chaka chino. Aphungu nkuvomereza koma ndalama zopalibe akugonera poti akabwereke, akukhalira poti akakongole. Mwatsoka ilo mabudget ameneyo kuyambira nthawi imeneyo kuyambira 1994 akhali mmamiliyoni adzakwera kupita mmabiliyoni. Lero 2023 ali mmatiriyoni. Ndiye maliyonzi amenewa osati mamiko maliyonzi amenewa ndiye kuti mabii matiri awonsewa amapangidwa mu njira ziwiri. Njira yoyamba 30% ya ndalama ya maliyonzi amene kani mabii kani mamii kani matiri maliyonzi amene wawa 30% ndiye ndalama imene ili mthumba imene ayemwanaye akastomu angatolere. Koma 70% ya material amenewa tilibe nziko muno. Mawu ake mufandi kuza ndi movie number 10 chopweteketsetsa nchonena kuti 30% iyi ndi imene tingakhale nayo koma 70 tikabwereka tikakongola mwachiongola dzanja. Amati chalemeja pali nzili maina ake fachiongola dzanja mawa ulemu katapira eya tikakongola mwakatapira mwala kumwala. Ndi Malawi movie number 10 chopweteketsa mtima kuti chililitsa ife lero nchoti anthu ophunzirawa zili zitsele kweti atiwonongera dziko lipote. Mbajeti mwawomo akamanena kuti chaka chino tiwononga matiriyoni makuti ndiye kuti 30% ikhala yotolera misonkho ya Malawi zonse koma 70% ya ndalamayo akakongola pakatapira maiko akunja mabanki mdziko muno. Koma poti mumvetse na pa budget pawopa 30% yo ndimene ingagwire ntchito za chitukuko mdziko la Malawi lino. Tikati chitukuko ndiye kumanga masukulu, kumanga milatho, kugula mankhwala mzipatala, koma sindilitulutsa phindu lililonse ndiyongothandizira Malawi kuchitukuko. 70% imene akokongolayi ndiyo tilipira masalari a mapresidenti,
azikazawo, nduna, vice president, makansala, masalary yawo amene. Someza kuti dzikoli yatenti itanitse budget ya Sosthene Gwengwe imene angosaina posakhalitsa. Bambo Sosthene Gwengwe budget yawo, Bambo Sosthene Gwengwe ndi munthu wophunzira kwambiri itu. Ndi munthu wa zachuma, akuti ndi accountant kawowerengera ndalama za dziko, zachuma. Munthu wophunzira kwambiri anakhazikitsa budget ya 3.4 trillion kwacha, yoti chaka chimenechi kuyambira chaka cha 2023 ichi kudzafika 2024 boma la Malawi ligwiritse ntchito ndalama zimenezi. Ndalamazi tatenti chotseko 30% ndiye kuti Malawi Revenue Authority akastomu atolera mkati muno kuchoka kwa Malawi fe msonkho okwanira 912 billion. Umenewo ndiye oti Malawi fe tipereka chakhumi chafika chimene kuboma. Koma ndiye kuti 70% palibepo. Tatenti yang'ane kuti 30% ya 3.4 trillion ndi ndalama zingati. Ndiye kuti 30% ndi pafupifupi 912 billion. Kapena 900 billion. Imene ndi 30%. 70% ndiye kuti ndi 2.128 trillion kwacha imene tiyenera tikakongole 2.128 trillion. 2 trillion ndi 128 billion. Zokakongola zimenezo kuti zidzalipire malipiro a president, malipiro a vice president, malipiro a nduna, malipiro ogwira ntchito mboma, sizitulutsa chilichonse. Pamene 30% 900 billion ija imene ndiye imene kugula mankhwala m'zipatalamu ikakonza timisewu mundu umo, koma palibe chimene Malawiyo akulandira ngati phindu. Boma loyendetsa anthu ophunzira, boma kapena kuti budget yopangidwa ndi nduna yophunzira bwino. Moving number 11 ndiye tinanena dzanaja kuti ngongole dziko la Malawi ili pa 7.90 7 trillion and 90 billion kwacha ngongole imene dziko lathu kukongola. Someza mchaka chili cha 2023 kufika 2024 budget imene aipereka Bambo Sosthene Gwengwe tiyenera tikakongoleso 2 trillion ndiye mwana wake ndiye kuti tafikiratu pa 9 trillion muchaka chino cha 2023. Chifukwa zifune zitani boma laja kweliyene kukongola 2.128 trillion kwacha kuti budget iyende. Pamene pononse titsegule maso kuti abatu ndetu kutengedwa kumtoso tsopano. Chifukwa kudenda wako kuti kukongola kwambiri kukudelero tsiku ndi tsiku koma akukongolabe. Alibe chochile chilichonse. Ndiye funso Muvi number 11. Muvomerera nani ya Malawi lero kuti anzathu ophunzirawa amene tisalayi ndi sukulu udali ndi uchitsekwete wawo. Anzathu aotsa adzitsekwete amene akaphunzira sukuluwa ife nkumaona mdzina la sukulu koma dzili titsekwete atiwonongera dziko chifukwa ngongole nchachidzwikire itifika tichakumwa 12 trillion pomamaliza pa teremu yawo ya boma limene. Ndipo boma likubwera lonso chikhala ngati chikhalidwe ngati mwambo chifukwa sanga chiti chilichonse posakongola. Kotero ndimafuna ndikuchenjezani kuti tisamale ndi zitsekwete zophunzira. Tisamale ndi zitsekwete zophunzira chifukwa dziko akulipititsa kumtoso nthawi ndi nthawi tsiku ndi tsiku. Anu munamvapo abingwa mtalika malemu kuti amakhala ndi budget yosowa ngongole. Budget yawo imakhala ndalama zinatolera mdziko muno kuyendetsa omweyo ndipo dziko boma limayenda bwino kwambiri. Pepa Bambo pita mtalika 2014 chifukwa cha ndalama zinaonongeka zaka chigeti boma la People's Party aputa mtalika dalibe mpato takakongola kulikonse fa maiko adakana mamukana akwanitsa kugwiritsa ntchito budget yotolera 30% je imakwanira ndi kumapanga nayo zitukuko yomweyo kumayendetsa dziko yomweyo popanda kukongola. Chodabwitsa
atsogoleri athu amagonera mphanthi amakhalira mphanthi osapuma bwino kuti sitingayendetse boma ndalama zimene tili nazo tidzikakongolabe basi kubwera 2019-2020 akhaoma kongolabe kufikira boma la Chagwera likuyendetsedwa pa ngongole. Nchifukwa chani mukakongola ndalama kwa anthu ene koma mudzoti simudzabweza? Ngati mudzoti ndinosauka chifukwa chani mukongola kuti 70% muike pakamwa mudye koma mudzoti ndinosauka? Atsogoleri athuwa atilengera kumtoso kwa nthawi yayitali. Nthawi ino Amalawi pakati pathu patiyang'anizane. Osangomonda munthu wabwera kuti ine ndikuti ndidzakonzerani zakuti kumfunsa kaye kuti iwe unali mmene mumavomereza tuizi, iwe uli mmene muvomereza izi bwanji sukukana pokhapa kamutamona munthu atadzuka kukana kuti aya zoti ine ndizikakongola kapena ndichite bajeti yontulo zoti tiyambe kumba migodi mdziko muno tidzigulitsa ndiyoti 6 biliyoni yapita kodi tipeza phindu ndiyoti pa 6 biliyoni pachakwatsa 3 biliyoni imeneyo tiye tikagule mankhwala mzipatala tiye tikakonza misewu imene yaboka pena pake tiye tiyang'ane kuti midzimu taikamo zitukuko ndiye kuti president nduna aziphungu adzingolandira kakudya ka tsiku limenelo osati magalimoto opuma. Koma ndikuuza ndituiza Malawi Muvi number 40 boma la Chagwera lero pa ndalama yokongola yomweyi 3.4 trillion kwachayi pali budget yotagula magalimoto aopuma aofuofu anduna ndi nduna aziphawa anduna. Boma la Chagwera latenga ndalama pa budget yomweyi yokongolayo kuti apatse malansi majaji ndi magistrate 600,000 nyumba yokha. Akhala majaji akuluakulu ndiye kuti nyumba azilipe 1.5 million. Dziko la Malawi kuti nyumba yopanga rent 1.5 million. Mungadziwiretu Malawi kuti dzikoli tasiye kuliyang'ana muchitukuko tikuliyang'ana padali kuti 2025 ndani atandikire kumbuyo. Chifukwa tikudziwa kuti zovota za Malawi tidasiya tikuyang'ana kuti makhoti adzandikire kumbuyo bwanji, adzagula matipex motani, akuluakulu majaji adzatani kulamula kwati kuti awa adzapitiribe pampano. Koma dziko ili silipita tsogolo. Muvi number 50 Amalawi ndabwenikhani okhumudwitsa kwambiri. Kani iyi ititsegule mutu, ititsegule maso. Tikudziwa kuti meka ankhuliramu ndi meti kuyankhula tsiku ndi tsiku Amalawi ambiri atsegula maso ndipo ambiri ngokwiya. Kukwiya kwache nkomanena kuti nangati zikhala chonchi mpaka likati fandale wende basi alimanga nkhosinga masukenso ndi ali kwanzeru ena amene akuona kuti kukhala dziko ililo ili silingapindule nawo kokotsekerapo mapulani ena. Ifeyo tamva mapulaniwo taona koma timafuna tiyankhule mawu amopempha Amalawi wonse dziko lino. Amalawi angakhale kuti andale athu aliwononga dzikoli, angakhale kuti andale athu alikongoletsa dzikoli kumukatapira otero, tisataye umalawi wathu. Angakhale kuti Chagwera apita Mutharika abagire Mluzi, ajowe Sibanda abingwa Mutharika abagire anatani ndi dzikoli, tisataye umalawi wathu chifukwa Malawi uyu ndi amene chifukwa cha ifeyo, ndi ifeyo chifukwa cha Malawi. Izi ndikuyankhula chifukwa manong'ono akumveka oyipa kwambiri kuti alipo kagulu ka anthu amene afuna kukakamiza anthu ena kuti achite zosayenera pa dziko. Ife tikuti kulira kwa dziko lonse kukumveka ndipo si akumpoto okha kulira, apakati, akummwera, akummawa, ngakhale mayiko akunja ku diaspora Amalawi akulira abe kwambiri. Ndipo sitingathawe tiziona kuti zolinga za dzikoli zili m'mitu mwathumu tikhale pansi tikonze. Nchifukwa timanena kuti tiye tikhale pansi tonse tiyang'ane kuti boma lapakati ili la mphamvu zambiri malo amodzi sili kutiyendetsa bwino. Tiyeni tikonze boma loti tigawaneko mphamvu. Cholinga
tisamanti osadzala mmodzi ngati president tidziwe osadzala awiri atatu kuti mwalakwitsa ine ndili kuchotsana chifukwa malamulo a dziko lathu limene lili pano ngakhale chakwera atalakwitsa bwanji zimene kunena pa zamabajeti opanda nzeruwa sitingachotse kufikira zaka 5 ndiye dziko likuchedwa potero tinene kukhala ndi malamulo atsopano kodi boma lizikhala logawana mphamvu kuti chigawo chilichonse chizikhala ndi bajeti yake chidzidziyendetsera kumeneko koma sikuti kusankhana kugawa dziko lipanayi ayi dziko likhala lomweli limodzi president akhala mmodzi koma chitukuko chikhala cha matumba anayi thumba la kumpoto liyang'ane chitukuko cha kumpoto ndi mavuto a kumpoto thumba la kummwera liyang'ane mavuto a kummwera ndi mavuto a kummwera ndi zitukuko za kummwera thumba la kummawa liyang'ane mavuto a kummawa liyang'ane zitukuko za kummawa ndi zofunika za kummawa thumba la pakati liyang'ane mavuto abo a chigawo cha pakati liyang'ane zofuna ndi zosowa za chigawo cha pakati ndi zolinga za anthu akumeko cholinga pakhale mpikisano woti amene azichita katangale azichedwa yekha koma amene afuna dziko lideaga kutukuka chigawo chachita kutukuka amene watukuka ndithu mofulumira izizo ndi njira imodzi imene ingapangitsa dziko lathuli lisinthe koma osati maganizo moganiza abale anga chonde ndikupemphera maganizo moganiza enawo ngobweretsa chimpwirikiti abweretsa nkhondo tikuyang'ana kuwankhaso ngati malawiyo akhala ku Rwanda chinthu choti sitiyenera kuchichita chifukwa tisakhumudwitse mzimu wa bambo Chihana tisakhumudwitse mzimu wa bambo Yakuta Chisiza tisakhumudwitse mzimu wa bambo Odo Chirwa tisakhumudwitse mzimu wa bambo Manoa Chirwa tisakhumudwitse mzimu mayi Rochi Wambo tisakhumudwitse mzimu wa bambo Kamuzibanda chifukwa zimene zikuphikidwazi zikhumudwitsa mizimu imeneyi ndikutanthauza mizimu iyi yafa chifukwa cha mayi Malawi mizimu yagawa kumandako chifukwa cha mayi Malawi mizimu iyi ikuyang'ana mayi Malawi iyo ndipo tikatinene kuti tilimbikire zonena kuti dziko litigawane mphamvu tisaligawe koma tigawane mphamvu za chitukuko mizimu imene ivomereza chifukwa nayonso ikutha kumvetsa kuti pali kuponderezana pakati pathu koma chiganizo chinacho tichichotse ndiye ndikupemphera malo amene simunazimve zimenezi akabwera ena kukuwuzani kuti ife tikuganiza zotere tikuphika zotere akuzeni kuti ine ngati mchombo wanga udagwera m'Malawi muno ndikulemekeza mayi Malawi sindilemekeza mayi wina ayi ine ngati mchombo wanga udagwa m'Malawi muno ndine olemekeza kulambira ndi kupembedzera mayi yanga mayi Malawi alole niwo amene afuna kupanga zawo achite koma ife ngati dziko tisalole chimene ife tilimbikire pano Romantic Change pano nchoti tikhazikitse boma lija logawana mphamvu kuti chigawo chilichonse chidzidzionera chokha ndi kakeke kamene boma lapereka chitsanzo pa 3.4 trillion apa tiye tichotse 3 yo chifukwa ni mongole koma tiyang'ane 912 billion yomwe ndi yathu ndiye kuti tikanatenga 2 billion kupita chigawo cha kumpoto 2 billion chigawo cha kummawa 2 billion chigawo cha kummwera 2 billion chigawo cha pakati ndiye kuti kumatsala 1.2 billion 1.2 billion imeneja ndiye kuti kanayikanso kuti imeneyi iyang'anepo zingapo zofunikira makamaka za cyclones ndiye kuti akumpoto akalera una 2 billion ija kuti kayiyaphikira zotani kalera pangobandi kumene kuja koma nzonera kuti afuna kutukula kwawo kummwera chimodzimodzi pakati chimodzimodzi komanso kummawa chimodzimodzi koma ndikuwuzani kuti chokhumudwitsa nchoti lero tikongola 3.4 trillion palibe chigawo chilichonse chinganene kuti tipindula nacho ati apindule ndi aboma la pakati kulilongwe omwe ndi achakula ndi boma lawo
ndiye zomveka tikuti Malawi tena kudandaula zomveka koma tisapite nazo konyoza nako mai Malawi. Ndi pempho, ndikulira, ndikugwada kuti Malawi uyu timulemekeze. Ndibwerezanso mawuwa, umphawi wa dziko lino ndi umphawi ochita kupanga ndi manja ndi anthu andalewa zitsele kwatidza anthu ophunzira. Ndiye ngati mwawawidwe mtima tiye ntipame njira yona kuti kakamize chifukwa 1993 kudali kukakamiza. Akamuzibwana sana fune kuti chipani chimodzi chichoke koma kunena kukakamiza. Ifenso tiye ntikakamize kuti kubwere boma logawana mphamvu ndipo zikhoza kutheka ndipo nzotheka. Zikakanikiratu ndiye kuti chipani chitsapo chawo koto constitution yawo, miyambo yawo, njira zawo nzaboma lachitaganya kusoneza kuti idzakanga yoyesera. Zikadzakusangalatsa na Malawi tidzapitiriza mpaka kusintha malamulo a dziko. Zikadzakunyasanya Malawi tidzabwerebe konkuja koma mutaoneza bwino zake za kugawana mphamvu. Munali ndi ine Bantu Sanders Juma, chikombanenso lachiwiri kapena chitseko ya ukocho Sande kumene tikampitirizabe kukagayirani nzeru za zimenezi. Maganizo oyipa aliwonse omuganizira Malawi tichotse tiye tiganizire Malawiyo maganizo abwino chifukwa ndiye mayi athu, ndiye tate wathu, ndiye anthu. Zikomo kwambiri. Monire mwarandalauli muliuli mwachuma bwanji mwaswera bwanji muli bwanji moni tusindire uli tuswerere uli mwadokera tani mosaliwa. Greetings in our 29th district in the diaspora. We greet you all. Fellow citizens, today is the 12th May, Friday, 2023, and in continuation with our project for mindset change, we are back. The topic of the day is a nation that begs for consumption is a failed nation. A nation that begs for consumption is a failed state, is a failed country. In our country, education is being misused by idiots. That's our topic today. 2. 1. If we live by begging for us to consume, if we keep on begging for us to eat, and when we leave idiots in the educational arena, then the whole system of education is rendered useless. This is where our country is today. Malawi is one country where leaders go about begging to eat and to party. This is a country where our leaders go around the world begging for party, to eat and for party. It is also a country that has men and women who think are educated, but education failed to remove their idioticness and foolishness. They will speak best English ever. They will try to copy the lifestyle of a European. But the idioticness in them doesn't go. It is a country where education has failed the country. Not because education is bad, but because education is in the hands of idiots. That's why education is irrelevant. Moving number 1. Oh, sorry, let me continue, not yet number 1.
Politicians of Malawi, because of their blindness to understand and appreciate the civilization that comes with education, have made many upright thinkers to look and think education is useless. Worth repeating. Politicians of Malawi, because of blindness, because of their idioticness, because of their foolishness, have made well-applied men, well-thinkers, to think that maybe education is useless. Well, it's not true. Education can never be useless, because that's civilization. The fact and truth is that education is the only tool that builds societies, communities, and at a large scale, nations. So education is very important. It's only bad when it's in the hands of idiots. Movie number 1. In Malawi, because of greed, cruelty, jealousy, and pompousness, education has failed to develop this country. Instead, Malawi has become a tool to make for educated men and women. Instead, they use education to make them rich. Instead, they use education for them to be greedy and to impoverish this nation. Movie number 2. In Malawi, many people make terrible mistakes to think that education teaches one to sit on the computer or sit in the office to be on WhatsApp or Facebook. That's where we say when you are an idiot, you misuse a best tool. When you are an idiot, you use the best tool for stupidness. In Malawi, many people think to go to school is to be on the computer and be in the office and waste your time on Facebook or WhatsApp. In true sense, education teaches one to be eager. I want you to follow this, because that is what makes education. Education teaches one to be eager to learn and eager to do things. That's E. The first word of education. It teaches one to be disciplined in everything you do or expected to. That's D. We're going with education. And it also teaches one to understand the power of unity. That's why in a class, in a chamber or faculty, there is a lot of people consuming one subject or one topic. Unity. We are still passing. We have done EDU. Now let's go to C. It also teaches one to be careful in what you are learning or doing so that you don't do it foolishly. So you must be careful. That's C. Educate. Now, the same education teaches one to have an ability in doing what is right and best for you and others. That's A. Ability. The same education teaches us to be tender in everything we do. That's why dogs, horses, or mice are managed to be taught to learn human skills. We hear about police dogs in the police department. We hear about mice dogs in those demining campaign. We hear about horses in parading with the soldiers. That is being tender to understand. That's part of education. And education also teaches us to apply and use the genius called intelligence for one to be able to learn things and change things. That's educate. Now we are going to O. In continuation, education entails obedience so that one can be able to hear, one can be able to learn, one can be able to understand, one can be able to emulate new things. That's all. At the end of education, there is a word N, neatness, which compels people to be civilized and to civilize their living standards. Sleep in better places, build new homes, develop yourself, have the future. That's neatness. So to us, education means this, because that's EDUCATION. That's education. Movie number 3. Many people think our Minds to Change project hates or undermines education. We do not.
But we emphasize more on the people who use education in a wrong way and bad way. Move number 4. For 29 years, Madiba governments have been challenging citizens to present their high academic credentials in order to get a government job. But it is for the same period of 29 years that this country has lagged behind and moved 10 steps backwards instead of moving a step ahead. Moving number 5. The past 31 years of one party state under Kamusubanda, those who occupied high positions like principal secretaries, district commissioners, ministers and parliamentarians were men and women of law or without university degrees. But this was the era where we saw men and women making buses, making cars, and many machinery designed and made in Malawi by a company called Pew. Now, I want us to take our time there. Why is it that Kamusubanda under 31 years, working with well-educated men and women, managed to develop the country? Now Madiba democracy comes in and is looking for highly educated people, but the country is lagging behind, moving 10 steps backward. Why? Let's look at it. And you know what? This was the time we saw double-decker buses being beautifully made in Malawi, more than any other country in Southern and Eastern Africa, because there were times when Zimbabwean and Kenyan engineers flocked into Malawi to copy and learn our capability in this country. That was Malawi then. The ministers and principal secretaries were teachers, mere teachers. Where those of Standard 8, Form 1, Form 2, Standard 4, 5B, 3A, but they were able to manage the country. Moving number 6. After the dawn of Madiba dispensation, more educated men and women emerged, and it was the criteria for employment. Unfortunately, all those companies closed doors, productivity stopped, and the country resorted to beg for consumption. Now, let us look at it. Has education helped this country in 29 years? No. Why? Because in 29 years, men and women of higher education with high credentials did not know productivity. They closed doors of all productive companies and resorted to go outside the country to beg, to kneel down, borrow. Moving number 7. Ever since Madiba dispensation, we have had professors, doctors, PhD holders, and members of Ivy League as presidents, vice presidents, ministers, principal secretaries, directors, members of parliament, and district commissioners. You agree with me that this is the period the country has completely failed and stopped from moving any further. With such educated men and women, with such cream of educated people, our country has moved backwards. Moving number 8. The buses, single and double deck, that we made in this country and exported are all gone. We can't see them anywhere in Malawi. Today, we have opted for reconditioned buses and cars that are soon going to spoil our atmosphere with bad smoke. We had our own way of doing our own things, new. But we resort to leave that, close doors, and go to Dubai to buy reconditioned cars, just to come and spoil our climate. If Pew was still around 58 years later, no doubt, Malawi could have started assembling planes, because Pew's work and engineering was fantastic in Africa. You can bear with me. Moving number 9. Ministers of Finance, ever since 1994, have been making budgets that are consumptional and not developmental. This is why this country is still poor. Malawi for 29 years has been passing budget without hard cash or cash in hand, going from millions to billions, and recently from billions to trillions. Unfortunately, in those billions, whether it's millions or billions or trillions,
whether it's B or T or trillions, what the country has had was only 30% of the money in hand. The rest 70% had to be borrowed for 29 years, except 2 governments, I'm sure. Movie number 10. The worst part is that we are the country that know that we don't have anything in hand, and to make it for 100%, meaning the educated government complies of the educated president, educated vice president, educated ministers, educated parliamentarians, know that we only have 30%. And when they are passing the budget, they pass it to 100% because they depend on United Kingdom, United States of America, European Union, World Bank, IMF, and local lenders to borrow with interest, very painful interest, so that 70% can come from loans, which, if taken for instance the current government budget of 2023-2024 passed in the August House, prepared by well-named Minister of Finance, Mr. Sosen Gwengwe, you all know that the budget of this year is 3.4 trillion Malawi kwacha. On this budget, 30% of this amount is what MRA is going to collect from our taxes within the country. Meaning, 912 billion kwacha is the money that this country has in hand to be collected from citizens. And that one is a done deal. It's going to be collected. But that is only 30%. Now, where are we going to get 70%? And how much is 70% of the 3.4 trillion? That is 2 trillion and 128 billion kwacha. 2 trillion and 128 billion kwacha must be borrowed in order to match our capacity needs this year of 2023 to 2024. Now let's look at it carefully. What we have is only 900 billion. What we don't have is 2 plus trillion. And as a country with educated men and women, we still feel that it's important that we can keep on borrowing. We still feel that we can continue borrowing. And you know what? Countries outside have realized how stupid we are, and they say, come, we'll give you, because there is interest of many percentages. Meaning every kwacha will have to pay another kwacha. In our English, in our language, you say stone to stone. Stone to stone. You borrow one, you get one. Meaning that you pay 2. And a country like ours, which is poor, is continuously churning itself. Moving number 11. Malawians, you all believe today that our educated men and women in the government are educated fools or idiots on the following reasons. According to the budgets that have been passed in 29 years, it has been budgets of deficit. If you say budget deficit, it clearly implies that you are planning without anything in hand. What you have is little compared to what you have at hand. No. What you have is little compared to what you intend to spend. Last time Malawi was able to use zero deficit budget was during the reign of late Bingu Mutharika, and in 2014 under former President Peter Mutharika. But this was under duress because donors had cut out aid and balance of payments because of because of cash debt of 2012. Painfully, what is so tearful and agonistic that out of all the billions to trillion kwacha budget, Malawi has been passing 30% budget that is reserved for development. I want to repeat that. Out of all these billions, out of all these trillions, 3.8 trillion, 3.4 trillion, in that budget, 30% is reserved for development. 70% is reserved for services like salaries, allowances, expensive cars, flights, and what do they call, girlfriends' allowances. That is a country of 20 billion people, a country with full government.
30% developmental, 70% consumer, just to eat. Fellow citizens, this budget is or are made by well-educated men and women with credentials in economy. Meaning, 912 billion will build schools, roads, hospitals, or buy medicines. But 2,128 trillion will be for salaries of the president, ministers, vice president, principal secretaries, and government staff. This includes housing allowances, airtime, fuel, and luxury vehicles and flights outside the country. Moving on 12. But this is a country that climbed on top of the mountain, telling the world that Malawi is the poorest nation. And we go and kneel down to IMF, World Bank, Exim Bank, EU, USA, UK, telling them that we are the poorest and they should feel sorry for us and borrow us something. While we think we are being intelligent, these lenders, they know our stupidity and they say, let them play their own tricks to fall themselves down. They keep on giving us money, meaning our country is held hostage forever. There's no way this country will do or make any decision without them involved. This is where Malawi is at the moment. Moving number 13. Time has come for citizens to open our eyes and know what for 29 years we have not had to know that for the past 29 years we have not had patriotic leaders or patriotic governments. You don't use expensive or luxury vehicles, sleep in luxury houses and hotels on your borrowed money. If you do that, you're not patriotic enough and you're not a patriot. So this is where our country is. We go and borrow so that we should live luxury life. We go and borrow so that we can buy expensive cars. We go and borrow so that we can live as other countries that have got everything. So we are not patriotic nation. Moving number 14. Examples are very more. Recently, Johnson government hiked the housing allowances of judges, magistrates to the tune of 600,000 up to 1.5 million. House allowance for magistrates and judges. On the borrowed money. Recently, in this budget of 3.4 million, ministers and the president have hiked their salaries, and you are all aware that in the 3.4 trillion, 12 billion is budgeted to buy ministers and deputy ministers luxury vehicles, TX type. This is the money we don't have as a country, but we are going to borrow. Now, fellow citizens, for us to stand up and say we have a government, we are cheating ourselves. A government is a